guys, how are you all? Welcome back to Jayathi's Delivery channel. At the last class, I have teach you all warm up and 1 to 4 letter lessons in Natarugu. So today I am going to teach you all 5th and 6th lessons in Natarugu. So let's start it. Kit ta ka tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta. So second speed. Tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta. Third speed. Tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta. So our 5th lesson is completed by this. Now let's start our 6th lesson. So let's start now. Kit ta ka tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta. Second speed. Tayyum ta ka tayyum ta 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 tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta. Okay. Third speed. Tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta tayyum ta ka tayyum ta ha tayyum ta ka tayyum ta. So this is our class ending. So today we have learned about this. Now at the next class I am going to say you all the 7th and 8th lessons. So these are the basics. So thank you all. Please watch my videos fully. Thank you. Bye guys.